Приветствую, дорогой Брюс. Привет. Hello, dear Bruce. Hi. Привет. Очень рада нашей встрече долгожданной. I'm very glad to see you. I'm very glad to see you too. It's nice to see you again. Happy New Year. Очень хорошо увидеть вас снова. Счастливого Нового года. Да, с Новым годом, с Рождеством. Все праздники зимние позади. Осталось ожидать новых. А самое новое – это, конечно, живая встреча. Yes, Happy New Year. And the only thing that is for us to wait is new beginnings and new meetings. Meetings that will be alive. Yes, I hope so. I hope so. In 2022, I think the world, I sense perhaps, hopefully, will getting back to normal after the COVID disturbances. Я надеюсь, все вот эти проблемы, связанные с ковидом, они отойдут на второй план в 2022 и жизнь придет в норму. Да, будем надеяться. Очень бы хотелось. We will hope so. I would like that. I would like that to be so. Me too. Ну да, и я тоже. Отлично. Ну что, начнем нашу встречу. Основная, конечно, тема нашего разговора – это твое знакомство с доктором Алексейчиком. Okay, let's start our conversation. The basis of our talk today, I would like to see it in this way, is your meeting with Алексейчик. Yes. But my first meeting. Oh, sorry, my dog. Meeting with Простите, him. собака моя. Да. Вот Вы она хотите жизнь. говорить о моей первой встрече с ним? Ну, желательно, да, первая встреча. Когда и где она состоялась? Your first meeting, when and where? I first met the doctor in London in 2015 at the World Existential Congress. Первый раз я встретил доктора Алексейчика в Лондоне в 2015 году на Мировом конгрессе по экзистенциальной психотерапии. And I attended a video presentation by the group from Eastern Europe, which included Semyon Yeselson, and I was very struck by the presentation. It felt very different from all the other presentations I'd been to at the conference. It felt it had a real depth of soul. Я присутствовал на видеоконференции, на которой был также и Семен Есельсон. Я был поражен глубиной того повествования, которое они выразили, и это очень сильно мне запомнилось. And I felt when I met the doctor and the other therapists from the Eastern Europe, there was a real authenticity about them, very authentic, and I was very, very interested about their approach in Vilnius at the hospital, and I kept in touch with Semyon Yeselson, and I tried for about 3 years to go to the seminar in Vilnius, and eventually I arrived there in 2018. Мне очень был интересен подход, вот этот восточноевропейский, хотя я не ощущал его как именно восточноевропейский, мне показалось, что это какой-то очень особенный подход, и я заинтересовался в подходе доктора Алексейчика и старался и очень надеялся попасть на апрельскую конференцию. Я также остался в контакте в постоянном с Семеном Есельсоном. Ну, хорошо. То есть это был 2015, правильно? So that was 2015, right? That's right, yeah. Скажи, а вот на этой конференции в Лондоне в 2015 году тебе удалось почувствовать вот именно на себе терапию Алексейчика? Был ли ты в рабочем кругу терапевтическом, как пациент, может быть, в 2015? So on that conference in 2015, did you manage to have personal experience in Alexeichik's
approach? Meaning, did you participate in a working group? No, I didn't. I just watched a video presentation of the work he did in the hospital, and it described. It was a long time ago, but it described the nature of the groups in the hospital and things like that. But no, I didn't actually experience any. The first time I experienced the group situation was in Vilnius in 2018. Нет, к сожалению, в 2015 году я только видел видеопрезентацию и услышал описание того, что происходит в самом госпитале. И, собственно говоря, какой-то вот личный опыт у меня получилось увидеть, почувствовать только в 2018 году на конференции. Да, конечно, собака огромная, да? You have a pretty big dog, Very big, yeah. Да, и вот как тут его сдержишь, да? How can you stop this fella? Ну хорошо, пусть есть как есть, да, жизнь. Ну хорошо, тогда я прошу тебя рассказать, вот как ты приехал в Вильнюс. Собственно, я тогда первый раз тебя там увидела. Это был, я так понимаю, апрельский семинар 2018 года. Вот. И там уже я помню, что ты был в рабочем кругу в терапевтическом. Расскажи немного вот о вильнюсской встрече. So how did you get to Vilnius? How did you ended up there? Because I remember it was the first time when we met on the 2018 April seminar. And as far as I remember, you were working within the circle. So can you tell us about this experience? Yeah, well, yes. What happened was Semyon Yeselson invited me every year, and the dates, I couldn't manage the dates for the seminar, but eventually in 2018 I was able to go, and it was a real baptism of fire. You know, I didn't know what to expect, you know, and I had very little, just from a meeting with him in London, and then you know, a little bit of his background and history and how he came to set up his groups and run and was manager in the hospital. So yeah, it was a real baptism of fire to experience. I didn't know. I was quite naive of what was the method, so to speak. Меня каждый год приглашал Семен Есельсон, но, к сожалению, я каждый раз не мог, даты для меня не были подходящими, вот, но в 2018 году у меня получилось. Это было настоящее крещение огнем, потому что я на самом деле был довольно наивен, я не знал, что произойдет, я только видел это все в Лондоне, и в самом госпитале он подчеркивает, что это было прям крещение огнем. Это было уникально. Ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы немножечко поподробнее. Вот так как ты был первый раз на группе участником, пациентом, что вот все-таки тогда запомнилось? В общем-то, это было первое знакомство, действительно, крещение. Что запомнилось больше всего на этой группе? Can you elaborate, please? Can you go into details? How did you feel as a participant or as a patient? What stands up in your memory right now for you? Okay, yeah. Well, at first, fear. I remember because I was nominated to join the group, and I was a little unsure of what I was going to be thrown into. But my kind of takeaway thoughts from the experience was what the group facilitated for me, and I think for other people too, is this ability for being authentic, the opportunity to risk. I mean, psychotherapy is risky, and psychotherapy, I think, in many parts of the world in the West, I think, has developed into a real a practice where risk is not allowed, where people's feeling, you can't hurt someone's feelings, you can't upset them. Whereas in the group, you know, I was very struck by how people were able to be upset by another person, sometimes even physically
not heart, but you know, there was physicality there. There was a lot of risk, and you know, I remember one participant walked out. A German psychiatrist left the conference out because he was upset at the way Alexeichik's methods, and I actually seen some value in what he was doing, the doctor. Being encouraging people to be truthful, to be authentic, to risk, and you know, and I come from a Western tradition. I think people are quite. They're not very. They don't take a lot of risks, and they're very intellectual. They're in their minds, and this group was kind of opposite to that. And I remember one of the participants. Ага, мне нужен перевод. Стоп, мне нужен перевод, чтобы я понимала, о чем. Да. So, первое, то, что я помню, это, конечно, страх. Меня номинировали на участие в кругу, я совершенно не знал, куда попал, и для меня группа стала местом аутентичности и местом для риска. Поскольку психотерапия – это довольно рискованное дело, но в Европе сейчас часто стало невозможным рисковать, потому что все боятся кого-то расстроить. А на группах Алексейчиков постоянно кто-то расстраивался, это было нормально, и даже были некоторые элементы физического взаимодействия, что тоже сопряжено с риском. И я помню, что был даже немецкий психиатр, который настолько ужаснулся и оскорбился происходящим, что ушел из группы. А Алексейчик вдохновлял на правду и вдохновлял рисковать. Хотя сейчас в западной традиции, к сожалению, такого рода практики не всегда поощряются, они больше, так сказать, в голове, рациональны, а здесь это было такое поле экспериментов, риска и так далее. Спасибо. Thank you. Я тоже хорошо помню вот эту группу. Can I continue? Will I continue that answer? Могу я продолжить говорить? Да. Анжелика said that I also remember that group. Yeah. Продолжай. Please continue. Yeah, it was in one of the breaks. One of the other participants came up to me, and he said, Bruce, who are you? Who is the real you? We know you can say clever things, clever theoretical ideas, but who is the real you? And that was a very powerful moment for me. He pointed out something very, very important, that I was stuck in my own mind, stuck into my mind intellectually, not really coming forth, being present, completely present. Because I think being too intellectual in one's own mind takes you away from being present, you know, with people in the world and being present in the group. And so it was very, I suppose, life-changing, you know, the group as well, very life-changing. Я помню, когда в перерыве ко мне подошел один из участников и спросил: кто ты такой? Кто ты на самом деле? Кто ты правда есть? Мы знаем, что ты умный, что ты можешь говорить всякие умные вещи, но кто ты такой? Он обратил внимание на это, заострил, что я застрял в уме, что я из него не выходил, и как сейчас мне кажется, что ум может мешать быть в миру и в группе. И для меня это было довольно таким меняющим жизнь событием. Yeah, so yeah, that's some of the thoughts that I have about the group. Do you want me to continue my thoughts on the group? Могу я продолжить говорить о моих мыслях по поводу группы и на группе? Ну, лучше бы, если бы это были не мысли, а мне бы хотелось, чтобы ты, если можно, поделился бы, что с тобой там произошло, какое событие. So, thoughts, of course, are good, but
It could be better if you shared with us not your thoughts, but what actually happened with you in that group environment. What happened? Well, I don't know how else to describe it other than my recollections of the event. But I'll reiterate the personal experience of being in the group, the sense of not being present or of not being able to come forward. I think that was something inside me personally, psychically, if you like, which something it was very cathartic. Something broke in a sense in me. My way of seeing psychotherapy changed after that seminar in Vilnius. The fundamental ideas of risk, authenticity, and being really present, not with one's thoughts, but one's emotions, the anxiety of being a human being. Yeah. Not the thoughts, but the anxiety. Да, пожалуйста. Я не знаю, как еще описать мои чувства, эти события. Я попробую повторить свой именно опыт. Я почувствовал, что в тот момент что я не присутствую, что я не могу пойти к другому, что и что-то после этого во мне сломалось, что-то во мне очень сильно изменилось, и то, как я вижу психотерапию после конференции в Вильнюсе, очень сильно поменялось. И я стал воспринимать идеи риска и аутентичности как крайне важные. И я почувствовал, что можно выходить в мир не с мыслями, а с тревогой и с движением. Я сейчас вспомнила, когда мы с тобой вместе были уже в феврале 2019 года в отделении Алексейчика. И ты там был 5 дней на стажировке, если помнишь. I remember the time, February 2019, when you were at the department. Do you remember that time? I remember, yeah. Я помню, что это время такое было очень интенсивное, наполненное, стремительное. I remember that time was quite intensive, quite fast going, if I may. Я помню, как каждый день мы были все утром, начинался день с 5 минуток в отделении у доктора Алексейчика, потом была рабочая терапевтическая группа, потом обсуждение этой группы, и ты там работал, я помню, на группах. I remember the schedule when our morning began with a small council with Alexeichik, and then there was a working group, and after that we discussed what happened there, and you participated in all of that as far as I remember, right? That's correct, yeah. Да, это правильно. Это было 5 дней такого полного погружения. It was 5 days of very deep work. В интенсивную терапевтическую жизнь. Work in accordance to intensive therapeutic life. Так как я была свидетелем этому, я помню, иногда у тебя было очень, ты знаешь, такое выражение лица, у тебя были огромные глаза, и ты смотрел на то, что происходит. Мне все время хотелось спросить, ты в порядке, с тобой все хорошо? And I witnessed all of that, and I remember your face expression. You've had these big eyes, and they caused me all the time. They caused me a desire to ask you, are you all right? Каким для тебя было это время? Каким ты его запомнил? What was this time for you? How do you remember that? Там же столько было еще людей в отделении. Доктор Ремейкис, медсестрички, психологи. Because there were a lot of other people, for example, Dr. Remekis,
and nurses and psychologists. Yeah, I mean, yes, it was a very, very interesting week for me. I think it was a continuation of the seminar in 2018. Similar processes, very, very well. The same processes, the same things that were occurring in the group in 2018. Yes, essentially, this. I put some notes down here, but when I was thinking about it that time was the ordinariness of his way of running the group, of the department, the pace of it, the staying with the what was going on, not just for the patients but for the staff, for the nurses, for the therapists, because I think, this is what I've put for notes for other parts of the questions, but I think what I understand from his method is that it's not just about the patient therapy or intensive therapeutic life. It's also about the therapist. The therapist is changed by it as well, because it's a work of the heart, I think, essentially. It's not a work of the brain. And if you're not changed by your heart, but you're just in your brain, the therapist is no good. The therapist has to be involved at the level of the heart. Это была очень интересная неделя для меня, и в каком-то смысле это было продолжение процессов 2018 года. Похожие вещи очень возникали. И у меня здесь есть записи, которые, когда я готовился, я подготовил, что то, как это делал Алексейчик, это было невероятно и крайне необычно. И он был способен присутствовать, но не только с пациентами, но и с персоналом. И также я хотел бы отметить, что его метод, я хотел об этом сказать в другом вопросе, но вот сейчас это уместно, что его метод это не только о пациенте, не только о контакте с пациентом, но и о том, как терапевт изменяется в ходе этого процесса. И когда терапевт работает с сердцем, а не мозгами, у него, получается, нет выбора, он тоже в любом случае каким-то образом изменяется, если он правда практикует этот метод. У меня к тебе вот такой еще вопрос. Вот находясь в отделении на вот этой практике, стажировке, на этой работе, I would like to ask you another question. When you were in the department, when you witnessed all this work, вот насколько ты быстро вошел вот в этот ритм работы отделения, или это было все-таки сложно? how fast did you manage to adjust to the schedule of work of the department, or did you have any serious difficulties to do so? Do you mean in terms of the hours, or I don't quite understand the question? Вы имеете в виду сами часы работы или что вы имеете в виду? Я имею в виду, насколько ты смог вообще, насколько быстро ты смог войти и вот в эту работу, которую стал видеть, потому что ты же принимал в ней участие. I mean, how fast did you manage to join the work itself, because you were an active participant, not just an observer? Ты был и участником, я помню. Доктор Алексейчик давал тебе пространство, чтобы ты был и терапевтом тоже. Ты там побывал в нескольких ипостасях. И как пациент, и как коллега, и как гость. Как минимум в 3 точно. I suppose... Oh, sorry, you got to translate there, sorry. Ведь ты был там как участник.
Sorry. Because you were there as a participant and also as a therapist and as a colleague and as a guest. So how was that for you? Well, yeah, it was. I felt very honoured to be in the department, to join and to participate in that week's work. I suppose at first, it was a very foreign environment for me, so I had to kind of learn very quickly what the rhythm was and what the kind of processes that were going on. But I was it was really good, the openness of conversations, and again the kind of idea of risk, women risking themselves, because I've worked in hospitals in the United Kingdom, in psychiatric hospitals, and I was always struck that staff were paralyzed by fear of not being able to speak the truth, or to show any emotion, or to risk saying something. People are very guarded. So this environment was completely different. It was extremely refreshing, and extremely healing. Мне нужен перевод, пожалуйста. Я был очень горд присоединиться, быть частью этой недельной работы. Мне пришлось очень быстро учиться, быстро вливаться в этот ритм и в эти процессы. И мне очень нравилось, что все было открыто, и всегда был вот этот элемент риска. Поскольку я работал в Соединенном Королевстве в психиатрических клиниках, и я наблюдал, как персонал там парализован страхом что-то сделать не так, кого-то обидеть, и они обычно не выражали своих правдивых эмоций. Они всегда были настороже. Да. Yes, please. Yeah. Да. So it was very different from I'll get one story. In the early 7:30, they have the ward round in the department, and I followed Dr. Alexeichika to one of the rooms where the patients were, and one of the patients didn't have his bed was unmade, and he told the guy that he should make his bed in the morning, and he was quite cross with him. And then when we got back to his office, I asked him a question. Why did you do this? It's what is the reason for this? I mean, I've never seen this in a psychiatric hospital in the UK before. And his answer was, if one can get dressed in the morning and make one's bed and get ready for the day, we don't really know the outcome of that, but at least it's one step. It's one step into the world to live. And I thought that was very profound, a profound idea, I think, which I can talk about after he translates this long part. Да. Вы знаете, да, это было вот то, что я видел у Алексейчика, это было ни на что не похоже. Например, вот история пришла мне в голову, когда был обход в 7:30, и один из пациентов не застелил свою кровать. И Алексейчик довольно так прямо ему сказал, чтобы он это сделал, чтобы он ее застелил. И когда я спросил у Алексейчика, почему ты это сделал, потому что я такого никогда не видел, Алексейчик ответил, что когда человек одевается, когда человек способен застелить свою кровать, это первый его шаг в мир. И мне показалась эта идея очень глубокой, очень важной, и я это запомнил. И сейчас я продолжу, когда услышу, что меня перевели. Please. Yeah, and
Yes, because in the United Kingdom and in certain therapeutic communities which I've worked in, the doctor, the therapist, the psychiatrist would not go into someone's room and tell them to make their bed. They might let them lie there all day, all night, and so it was a very, at first sight, from a Westerner, to see this, it seemed quite authoritarian, quite military-like, and and he has a white coat, very, very kind of medical and authoritative. And I told a therapist this in the UK, a very laissez-faire therapist who, and she said, "Oh, that sounds terrible. That sounds authoritarian." It shows you the different kind of mindsets that are at play here. Я, вы знаете, не видел просто такого в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве вряд ли доктор стал бы заходить в палату к пациенту вот так просто. Пациенты там могут, в принципе, хоть целый день лежать. И западными глазами, глядя на такое событие, мне подумалось, что это очень авторитарный подход, почти военщина какая-то. И я помню, как я рассказал об этом случае в Британии одному терапевту, который практикует такой подход, по-французски он употребил laissez-faire. Это пусть идет, как идет. И она мне сказала, что это ужас какой-то, как так можно? Please. Ну, я тогда здесь, в этом месте, позволю себе вот какой вопрос. Я помню, мы с тобой были вместе на одной из групп психологов. Я сейчас не помню, кто вел эту группу из психологов отделения. По-моему, психологи де Минес. Мы с тобой были вдвоем на этой группе. И в какой-то момент, как это обычно бывало, такой порядок в отделении, на группу пришел доктор Алексейчик, на несколько минут, там, в пределах 10 минут. Мы сидели с тобой недалеко, и между нами сидел пациент. И в какой-то момент Алексейчик подошел сзади к этому мужчине, шла работа, мужчина как-то так слабо реагировал, и Алексейчик, я очень хорошо помню, взял этого пациента вот так вот за ухо и стал тянуть. И пациент как-то так скукожился, и я помню, я смотрела на тебя больше всего, так как я как-то уже с этим сталкивалась. И я смотрела на твою реакцию, на твое лицо. Я сейчас по твоей реакции поняла, что ты это помнишь. I would like to ask you the following question. I remember at the group session, we were together. We were sitting next to a patient. The patient was sitting in between us. And as usual, Alexeichik comes for 10 minutes to a group to do something, to watch, to observe. And he came to that patient from the back, and he picked his ear and started pulling upwards. And I remember I was looking at your reaction most of all. Do you remember that? I don't remember the specific, but I do remember him doing similar things. Yeah. Но у меня вопрос не о том, помнишь ли ты, так как ты уже был свидетелем таких моментов в отделении, это уже не зайти в палату и попросить или там достаточно жестко сказать, заправьте свою постель. Это все-таки уже нечто большее. Какое твое отношение к такому, как бы это помягче сказать, к такой терапии? So, yeah, probably I'm less interested in your remembering that thing, but rather your attitude towards this, to put it mildly, approach to psychotherapy. The ear issue. Yeah, the ear thing, yeah. Yeah, well, yes. Делать пациенту больно. Yeah. Inflict pain upon the patient. Yeah, well, physical pain. Yeah, well, I witnessed that at the seminar in 2018 as well, and one of the participants left
and I communicated with him afterwards about the issue, and yeah, and I've seen the other things with the ear. You know, in the UK, ethically, it would be, you know, it'd be very, you'd probably get in trouble. But the playfulness of it, you know, I mean, because he's not doing any harm as such to someone, you know, twisting their ear. I mean, when we were in school, we got our ears twisted for being naughty or something like that, or worse even. But I can see what his method might be controversial, but I can see what he's trying to get at, I think, is to draw people out of their prison of their heart, to become authentic, to stand up for themselves, to come forth, you know, and make a stance, to you know, to react authentically. Because I think that's what he wants people to come into the game of life. People are when they're not in the game of life, and sometimes I think with a very sanitized, medicalized way of seeing psychotherapy, hyper ethical, then it takes away all risk, and a patient can be imprisoned by that. Да, я помню такого рода вещи. Я наблюдал еще в 2018 году на конференции, когда один из участников ушел, и я с ним потом был в контакте, разговаривал. И кроме уха там он еще что-то делал, не только ухо было. Вот. На самом деле в Соединенном Королевстве с точки зрения этики это такая проблематичная вещь, и, возможно, правда, у доктора, который применяет такие методы, могли быть даже проблемы. Но также я хочу сказать, что я видел игривость этого подхода. То есть Алексейчик не хотел повредить физически человеку. Я вижу, что он пытается добиться этим методом. Ведь, ну и в школе мы там друг друга за уши дергали, и похуже бывало. Я вижу, что его метод, скажем так, неоднозначный, неординарный, но мне кажется, что он хочет вытянуть человека, чтобы он постоял за себя, чтобы он аутентично отреагировал на подобный стимул. И такая сверхзадача своего рода – это чтобы он начал участвовать в самой игре жизни. Ах, как ты точно все говоришь, и я так вот прям чувствую, о чем ты говоришь. Спасибо. Очень созвучно. Oh, thank you. I think you are very precise in your description, and I really like that. My pleasure. Ну, скажи мне, вот ты вернулся после стажировки, я сейчас все-таки вот в феврале 2019 года, ты вернулся после стажировки в отделении к себе домой, и все-таки вот взял ли ты что-то из терапии Алексейчика в свою терапию, вот в свою работу? So, Если да, то что? When you got back from February 2019, so you go back to your own department, to your own practice. Did you manage to get something and use something from the Alexeichik's approach? And if yes, then what exactly? Well, I think. Can you hear my dog? I can put him outside if he's too noisy. He's barking. Если вам мешает собака, я могу... Не, хорошо, пусть будет, отлично. Let it be. It's okay. Okay. I'll just shut the door. Is it okay just for the noise? Сейчас я пойду дверь закрою, а то шумновато. Sorry. Yes. So, I think. Where do I start? It's a difficult one. Certainly, a lot of my fascination with, you know, with kind of a dogmatic
psychoanalytic approach diminished slightly. You know, the idea of a psychoanalyst is quite, they're not very, they don't show much, they don't give much away to a patient, they don't provoke that much, they just sit in much silence and say some comments and pretty much leave it all up to the patient. And that kind of practice disappeared a little, but also in a general sense, but in a very important sense, is that Dr. Alexeichik is very influenced by religion, Christianity, and he often used to quote things from the Bible or religious writings, and that he's the first person really who seems to incorporate that into his psychotherapy, and that has had a huge impact on the way I think about psychotherapy. Да, это такой интересный, неоднозначный, тяжелый вопрос для меня. Вы знаете, наверное, для меня прошло очарование догматизмом психоанализа, поскольку, ну, в классической схеме психоаналитик особенно ничего не показывает, он клиента не провоцирует, сидит там, интерпретирует, а в принципе все как будто оставляет пациенту. И вот это, конечно, ослабилось из-за участия. И также я заметил, что Алексейчик очень много, конечно, берет из христианства, из религии, он часто цитирует Библию или какие-то религиозные тексты религиозного содержания. И я, наверное, первым его увидел, кто смог это соединить с психотерапией. Интересно, интересный ответ, спасибо. Interesting answer. Thank you. Слушай, Брюс, а знаешь что, вот такой вопрос. Listen, Bruce, За эти 5 дней, вот кем тебе удавалось почувствовать для себя Алексейчика? Ну, не знаю, там, только ли он был для тебя коллега? Или, может быть, какие-то братские, может быть, возникли чувства? А может быть, что это был твой отец или дед? Ну, вот такой вопрос. Можешь ответить? Listen, Bruce, for these 5 days, who was Alexeichik for you? Maybe you felt him as a colleague, obviously, maybe as a brother or a father figure, maybe a grandfather. Who was he for you? Well, his presence to me is quite unique from any other person I've met. Sometimes I feel quite frightened of him in some ways. I have a deep respect for him, and I suppose there is a kind of I feel very young in his presence, very young, and I feel very much like an apprentice. He's like kind of like the master or the teacher, you know, and that is that's the sort of dynamic that I feel, you know. It's he reminds me very much of my great grandfather. I was quite frightened of my great grandfather, but he was very wise, my great grandfather, and you know, he was like very not strict, but he wanted you to become a man. He wanted you to become yourself, and I think the 5 days at the hospital and the seminar in 2018, he instills that you are kind of like an apprentice on the path, you know, and I think because even though he might not come across as very friendly, like a friend, because a lot of patients, for example, want their therapist to be a friend. He doesn't come across like that. He's quite strict in a sense. So, but yes, I suppose I felt more like a kind of an apprentice in his presence.
Его присутствие для меня в моей жизни это довольно особенная какая-то вещь. Я могу сказать, что я его очень сильно боялся, но при этом я его очень уважал и уважаю. И мне кажется, мне представляется, что я в его присутствии больше всего чувствовал себя подмастерьем, учеником. А он как выступал в качестве фигуры учителя. А еще он мне напоминает моего прадеда. Я его тоже очень боялся. Он был очень мудрый и постоянно бросал мне вызов. Он хотел, чтобы я стал мужчиной, чтобы я стал самим собой. И вот в присутствии Алексейчика я себя чувствовал подмастерьем на пути к совершенству. И Алексейчик, конечно, не всегда дружественно чувствуется. То есть, потому что пациенты часто хотят, чтобы терапевт с ними как будто бы дружил. Но я скорее чувствовал себя именно как подмастерьем в присутствии учителя. Круто. А я, знаешь, что вспомнила? Ты такой приехал, зима, с такой рыжей бородой, такой необычный. И как тебя в отделении пациенты сначала восприняли в штыки. Я помню, как-то кто это такой, и вот ему тут нужно переводить, что-то он громко говорит. Вот это я помню, что ты вначале не был принят именно в отделении из-за своей вот такой яркости. И как ты потом постепенно входил. Вот это было для меня удивительно. Вот это вхождение, почему я тебя и спросила. Но я очень хорошо запомнила, как ты достаточно спокойно, с юмором и даже стойко вот это прошел этот период такого вот агрессивного к себе первого, что ли, знакомства, именно с пациентами. Помнишь ли ты это? Я запомнила. Oh, that's amazing. You know what came to my mind? When you just came, it was winter, and you come with your ginger beard, and the patients didn't actually came to you with open hands. They were quite hostile at first to you because, I mean, you're pretty loud, you're so outstanding and bright, and you need translation. And I remember that it wasn't that easy for them to accept you. But I also remember that you were very calm and very resilient in your approach to that. And how do you remember managing this aggressive attitude from the patients? Yeah, I remember. I suppose I remember them as being quite quiet near me, possibly because I was a foreigner, and they didn't quite know, and the beard for some people. I mean, my wife says to me, she says, Bruce, you look really scary to some people, And when I used to shave my head, I think it was shaved then. I used to shave it. I look quite like a crazy, I mean, the first time I turned up at the psychiatric department in Vilnius for the seminar, it was late at night and the gates were locked, and some guard came because I was ringing the buzzer to get into the hospital, and then I was interrogated by some women in the hospital. I thought they thought I was a psychiatric patient that maybe had escaped, and I had to convince them that I was there for the seminar. so I have been mistaken for a psychiatric patient at other times in my life. But yes. Перевод, дайте перевод. Да, я помню, что пациенты со мной очень тихо себя вели, потому что я иностранец, и, конечно, моя борода. Потому что моя жена мне говорит, что ты знаешь, Брюс, ты вообще-то некоторых людей пугаешь. А раньше я еще голову брил и выглядел немножко сумасшедшим. Я помню, когда я приехал в Вильнюс, я поздно ночью стучался в двери отделения, и потом какая-то женщина оттуда, когда меня заметили, меня прям допрашивала, потому что они подумали, что я сумасшедший, который сбежал.
Вот. И меня часто вообще принимают, на самом деле. Не один раз в жизни меня принимали не за врача, а именно за сбежавшего сумасшедшего. И тем не менее, наверное, уже за день до твоего отъезда была большая группа. И там был такой очень интересный момент. Эту группу вел ты и еще один коллега. Пришел, как обычно, Алексейчик. Очень быстро сделал так, что группа разделилась на два сектора. И здесь был, вот, что называется, момент истины. Одну часть взял на себя Алексейчик, одну половину, а вторая как бы некоторое время оставалась сама по себе. И ты очень быстро, буквально за 1 минуту, возглавил вот эту половину, которая осталась. Сказал, что остальную часть группы ведешь ты. Я очень хорошо это помню. И стал вести. И люди остались с тобой, пациенты. Вторая половина круга была твоя. И ты вел свою группу. Половина группы была твоей. И ты вел ее так, как ты хотел. И в это же самое время вторую половину группы вел Алексейчик, так, как он ее вел. Но этот был момент истины. Все-таки ты будешь вести свою группу, или ты включишься в работу Алексейчика. И ты выбрал вести свою группу одновременно вместе с ним. Я до сих пор это помню. Удивительно это было. И очень смело. I remember that before your departure, we've had a big working group. And the leaders of those group, you worked as a therapist, you and your colleague. And I remember Alexeichika came and he did his magic. And pretty fast, the group was divided into 2 sectors. And that was, I think, the moment of truth, because one half of the group went to support Alexeichika. And as far as I remember, you were pretty fast to take charge of the second half. And you made us feel, you made us see that you were in charge of the second part. And people stayed, and people followed you in a way. And I say that was a moment of truth because it was interesting whether you will choose to have a separate group, but you chose the interesting option to have a separate group, or to join Alexeichika, but you chose a very interesting option to stay within the group and still have your own. Right. Yes. I'm trying to remember which group it was. Не помню. Yeah. Yes. Well, I mean, the groups there, his method and the way he works them, there is no. It's so open. There's no plan. It's so spontaneous. And I suppose that's what's extremely exciting about them, but so dynamic. So I'm trying to find better words, not just blasé words, but I suppose I seen an opportunity. There was a split, perhaps. I seen an opportunity for something to occur, I suppose, and so I acted on it. And I suppose, and again, that's the idea of risk, I suppose. The idea of let's try something, let's see what happens. You could sit back and do like a classic psychoanalyst and do nothing. А можно здесь, вот здесь, чтобы я понимала? Да, потому что, мне кажется, вот и группы, и метод, вот они так как-то и работают, потому что плана нет, все спонтанно, все довольно динамично. Тоже трудно найти слова, как это все описать, но я помню, что тогда я увидел возможность и последовал за ней. И мне кажется, в этом и есть суть риска. Да, это было круто, это очень было круто. That was really cool. И я подумал, что давай что-то сделаем. Это не то, как психоаналитик просто сел на кресле и сидишь. А знаешь еще, что для меня в этом круто? Так как уже сообщество Алексейчика более-менее сложилось, оно такое
потеряла даже, на мой вкус, свою такую гибкость. И обычно, да, вот, ну, то, что я обычно вижу, если кто-то вместе с Алексейчиком ведет, или если заходит Алексейчик, ну, как-то там либо ведущий как-то так замолкает, либо следует за Алексейчиком, либо сопротивляется Алексейчику, ну, в общем, так. А у тебя это было, то есть вот этот момент очень такой необычный, я такого больше не видела, когда Алексейчик в одном и том же пространстве, один большой круг, он взялся за свое, ты продолжил свое, и это не мешало вам. В этом не было конфликта, но это было круто. Yeah, because to my taste, I see that our community of Alexeichik's therapy is pretty much formed, and it has lost, as I see it, a certain agility. Because usually when Alexeichik comes in, the person who is leading the group either follows Alexeichik or resists Alexeichik, but you did something special. It was unusual because Alexeichik and you were in the same space, yet you did not conflict with him. You were not in conflict. You just continued your thing, and Alexeichik did his own. Yeah, yeah. I mean, I suppose he's a very charismatic figure. You know, he can be quite intimidating, I suppose, especially to junior colleagues, so to speak. I suppose that it's the danger of therapy. You can get therapists, you know, very charismatic therapists or therapists who are very experienced, and they can be intimidating, and they can you know, they can create a kind of, you know, people want to just follow them because they're the best therapist or whatever. But I don't feel he wants to cultivate that with himself. I think I feel from him that he wants the best for the patient, the best for his colleagues to be their own self, you know, to be authentic, to not to be passive, and to be a kind of you know, submissive to his authority. You know, he wants you to be respectful, but he doesn't want you to be submissive and die. Ой, перевод, пожалуйста. Да, ведь Алексейчик очень харизматичен, и он, конечно, может вселять страх, особенно новичкам. И, конечно, психотерапия – это страшно, и бывает, что, ну, когда терапевт харизматичен, когда психотерапевт харизматичен, когда он более опытный, это все вселяет страх, и кажется, как будто просто нужно идти за этим человеком. Но я не чувствовал никогда, что он просто хочет вот этого подобострастного следования. Мне наоборот казалось, что он хочет лучшего для коллег, и для пациентов, чтобы они не были пассивными, а наоборот были аутентичными. Ох, как быстро время, уже не почти, а уже час у нас заканчивается. У меня есть на сегодня, на эту встречу завершающий вопрос. Oh, the time is running. It's almost, well, not almost, it's an hour past, and I have a closing question for this meeting. Но это только на эту встречу. Я бы все-таки хотела хотя бы помечтать, чтобы мы еще раз хотя бы встретились. И я хотела пригласить на эту встречу Анатолия Михайловича Финского, чтобы вы с ним поговорили о вот теме как раз богословской. Вот с этой стороны на терапию Алексейчика посмотрели. Я сама не возьмусь за это. Но хотела бы, чтобы еще одна встреча состоялась вот еще с Анатолием Михайловичем Финским. А сейчас я задам свой завершающий вопрос. Yes.
You know, I have a final question, but only for this meeting, because I hope that we will have another one, and I would like to invite to this future meeting Anatoly Mikhailovich Finsky, so you can talk to him about the theological aspect of Alexeichik's therapy, because I personally cannot do that. I wouldn't. And now I will ask my final question for today. Да, а вопрос такой для нашего завершения сегодняшнего. Как ты думаешь, а что получил Алексейчик благодаря вот встрече с тобой, благодаря нескольким встречам с тобой, благодаря тому, что вы встретились, что он получил от тебя? Как ты это чувствуешь, видишь? А может быть, ты это даже ощутил? And the question is as follows. What do you think Alexeichik got from the contact with you? What do you feel? How do you see that? What changed for him? Ощутил, да? Вот, может быть, даже ощутил это. How do you feel about it? Like, how did... I remember this question is a very, very difficult question. My first idea was nothing. Нет, не может быть такого. But I hope he was pleased by seeing how his ideas, I mean, he comes from another world behind the Iron Curtain, where he grew up under totalitarian communism in a different world. And I grew up in the West, relatively in peacefulness, but under the illusion of postmodernism, cultural Marxism, you know, all these kind of postmodern ideas, which are as like Alexander Solzhenitsyn has discussed. You know, there's a kind of sickness in the West, and also the death of, you know, the forgetfulness of God, which is why I'm very looking forward to this conversation with Anatoly. So I hope that Dr. Alexeichik was pleased to see that his ideas could be translated or transferred to someone from a different world, so to speak, and I was able to appreciate them, and hopefully he got that I was appreciative of being what's the word, sensitive to his ideas. Конечно, сложный вопрос задаете. Я думаю, что ему было приятно, ведь я прихожу из другого мира, из-за железного занавеса. Я вырос на Западе, благополучном Западе, можно так сказать. И я был подвержен иллюзиям культурного марксизма и постмодернизма, среди всего прочего. Ну, прежде всего. И как Солженицын описывал, что это вот болезнь Запада. И также вот то, что смерть Бога, то, что отход от Бога очень сильно повлиял на это. И поэтому я бы очень хотел обсудить это с Анатолием Финским, это было очень интересно. И я надеюсь, что ему было приятно, что кто-то из другого мира смог увидеть, ну, что его идеи пошли вперед, что кто-то с Запада мог оценить его идеи и, главное, воспринять их. Да. Ну, а тогда ты почувствовал, что вот ты смог это передать? Did you feel that you managed to translate your amazement, your attitude to him? I don't know. I'll need to ask him. Okay. But you know, but I've mentioned his very strong religious
ideas which influence his work. And his work has really influenced me because I've undertaken a study at a seminary in Scotland, a very famous seminary. So I'm studying theology now. So me meeting him and his impact on the way he works and the way I see psychotherapy and the role of the sort of Christian or theological ideas has had a profound effect in me. I've spoken to him. I've thanked him very much for his to visit, go to seminars and things like that. I hope he can see he's had a tremendous impression on my life. He has a profound impression on my life. Okay. Да, ведь его психотерапия, правда, очень сильно основана на религиозных идеях. А я сейчас учусь в шотландской семинарии, я изучаю теологию, и я вижу, как идеи христианства влияют на то, как он работает, и как это невероятно. И мне бы хотелось надеяться, что он мог бы увидеть, насколько сильно он повлиял на меня и на мое видение и психотерапии, и моей жизни. Спасибо тебе за встречу, за то, что ты согласился. Я очень надеюсь, что ты согласишься и на вторую встречу. Мы найдем это время совместное. Thank you for this meeting. Thank you for agreeing to talk to me. And I'm looking forward to our next meeting. I hope we will find the right time. Well, yes, thank you very much, Angelika. I think it's very difficult to condense the work of Dr. Alexeichika and my experiences with him into 1 hour. It's very difficult. I could speak for many hours, I think. Анжелика, спасибо вам большое за встречу. Конечно, очень трудно ужать весь мой опыт, все, что я увидел у Алексейчика в 1-часовую беседу, но я постарался. Да, я это чувствовала. Yeah, I felt that. У меня к тебе просьба. Я обычно с этого начинаю встречу, но вот в этот раз решила этим закончить. Я тебя прошу, скажи, пожалуйста, сам о себе. Я имею в виду вот свой профессиональный статус. И если можно, немножко личного, чтобы вот я ничего не перепутала. Чтобы ты сам себя представил. And I have another request from you, kind request. Usually we start from that, but this time, you see, we finish. Can you present yourself in both professional and personal capacity? How do you mean present myself? What do you mean? Tell about yourself. Психоаналитик, вот это все. Like your statuses, like psychoanalyst and blah, blah, blah. Right, yes. Okay, well, originally I trained as a psychologist in research. I researched the cognitive model of depression and the effects of antidepressants on cognition. And then I became very disillusioned with academia, and I trained in London at a very famous place called the Philadelphia Association, which was set up by the Scottish psychiatrist R.D. Lane. And I trained there for 6 years, and worked in therapeutic communities. And then after a couple of years after qualifying, I got married and had a child, and decided to go and live back in Scotland in the countryside and live a very quiet lifestyle. Я изначально психолог, исследователь. Я исследовал эффекты антидепрессантов на когнитивные способности. Вот. Но со временем я, к сожалению, разочаровался в академическом сообществе. Я учился в очень знаменитой в Британии Филадельфийской ассоциации, которую основал шотландский психиатр. Я занимался групповой психотерапией. И после того, как получил свою лицензию, я женился, у меня есть ребенок, и сейчас я живу в Шотландии довольно тихой и размеренной жизнью.
Спасибо. Спасибо еще раз и до новой встречи. Thank you very much again, and see you again. Thank you very much, Angelika and Alexander. It's been a wonderful discussion, and I look forward to the next one with Anatoly. Спасибо, Анжелика, спасибо Александру. Это была прекрасная беседа, и я уже жду нашей встречи с Анатолием. Спасибо.